Papu Drawing Class Day 27. ஹலோ குட்டீஸ், நம்ம ட்ராயிங் கிளாஸில் வர எல்லா ட்ராயிங் சீரீஸையும் அழகாக நீட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி போட்டு வைங்க, நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோன்னு வரைய போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சினாரியோ வரைய போகிறோம்னா ஒரு டெசர்ட் சினாரியோ. டெசர்ட் திங்ஸ்னு பார்த்தோன்னா என்னென்னலாம் வரையலாம். டெசர்ட் பிளான்ஸ் ஒரு டெசர்ட் ட்ரீஸு, கேமல்ஸு, டியூன்ஸ், இதே தான் நம்ம இன்றைக்கி வரைய போகிறோம். இந்த சினாரியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டது ஒரு டெசர்ட் பாம் ட்ரீ. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம வரைய போகிறது ஒரு கேமல். இந்த அவுட்லைனை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் கேமல் வரைங்க. இந்த 30-day ட்ராயிங் கிளாஸ்லேயே வந்துட்டு எல்லா சினாரியோஸையும் மோஸ்ட்லி கவர் ஆகிடும். இந்த ஃபாரஸ்ட் சினாரியோ, டெசர்ட் சினாரியோ ஆர் ஃபீல்ட் சினாரியோ எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லா சினாரியோஸுமே கவர் ஆகும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். உங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தாட்ஸை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அனிமலாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஃபுல்லாக வரைஞ்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட் சினாரியோவில் வரைய போகிறது டியூன்ஸ். இந்த டியூன்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு ஜஸ்ட் மவுண்ட் ஆஃப் சாண்ட், அதாவது மணல் மேடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நீங்கள் எல்லா டெசர்ட் சினாரியோலையும் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி டெசர்ட் பாம் ட்ரீயோட டாப்பில் வந்துட்டு 5 லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் கோகனட் ட்ரீ மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம வரைய போகிறோம். இப்போ நம்ம கலரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆங்கிள் வேவ்ஸ் வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கோங்க.
நெக்ஸ்ட்டு டார்க் ப்ரௌனுக்குள்ளே இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் ஃபுல்லாக கொடுங்க. இது ட்ரீஸுக்கான ஒரு நல்ல கலர் ஷேடிங். இந்த கலர் ஷேடிங்கை எல்லா ட்ரீஸுக்குமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற லீவ்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டார்க் க்ரீன் வச்சு இந்த மாதிரி மெட்ரிப்ஸ் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ஓரத்தில் இந்த மாதிரி லீவ்ஸும் வரைஞ்சிக்கோங்க. அதுக்குள்ளார நம்ம லைட் க்ரீன் போட போகிறோம். டெசர்ட் பாம்புக்கு இப்போ நம்ம கலரிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம கலரிங் பண்ண போகிறது கேமல். கேமலோட அவுட்லைனில் இந்த மாதிரி டார்க் ப்ரௌனில் அவுட்லைன் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேமலோட பாடி ஃபுல்லாகவுமே லைட் ப்ரௌன் வச்சுட்டு ஃபுல்லாகவுமே லைட் ஷேடோஸ் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேமல் ஃபுல்லாகவுமே எல்லோ கலர் லைட்டாக கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பீச் கலர் கொடுக்க போகிறோம். ஃபைனலாக நம்ம பீச் கலர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கேமலோட ரியலிஸ்டிக் லுக் நமக்கு கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு கேமலோட ஃபுட் பார்ட் ப்ளஸ் டெயில் பார்ட்டில் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ பிளாக் crayons ஒரு ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் கொடுங்க. இப்போ நம்ம டெசர்ட்டோட கிரவுண்ட் பார்ட்டில் ஒரு வாட்டர் பாடி வரைய போகிறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ஓரத்தில் இந்த மாதிரி டார்க் ப்ளூ அடிச்சுட்டு உள்ளார இந்த மாதிரி லைட் ப்ளூ கொடுங்க. இதை அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கையில் இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் ஒரு ரவுண்ட் போட்டு நம்ம சன்னுக்கு ஷேட் கொடுக்க போகிறோம். சன்னுக்கு எப்படி ஷேட் கொடுக்கணும்னு ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லேயே நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம ஃபயர் சினாரியோ மாதிரி இந்த சன்னுக்கு ஷேட் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ ரெட் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஷேட் கொடுக்கணும்.
இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம ட்ராயிங் கிளாஸை பேஸ் கிளாஸ்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். உங்கள் தாட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை கமெண்ட்டில் போடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டியூன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டார்க் ப்ரௌன் வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளார வந்துட்டு எல்லோ ஷேட் கொடுக்க போகிறோம். நம்ம இப்போ மோஸ்ட்லி ஃபுல் சினாரியோ கவர் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து கிரவுண்ட் பார்ட்டுக்குமே அதே எல்லோ சினாரியோ நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கிரவுண்ட்லேயுமே வந்துட்டு சாண்ட் தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதே சினாரியோ தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். சாண்ட் ஹீப்புக்கு ப்ளஸ் வாட்டர் பாடி எல்லாத்துக்குமே அவுட்லைன் கொடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம அழகான டெசர்ட் சினாரியோ ஒன்று வரைஞ்சாச்சு. நாளைக்கு நம்ம டே 28 செஷனில் மீட் பண்ணலாம். டாடா பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் தாட்ஸை கமெண்ட்டில் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.